dignitaries. My presentation is on hidden pattern of weather through astrometeorology. In spite of all this sophistication in modern technology is available, the weather remains a mysterious phenomenon. Long-range weather forecast is still in the baby stage. Measurement of time and determination of the number of days in a year were the first leap towards the advancement in many fields. The basis for the measurement of time was the time movement along with movement of the Earth alone, which was calculated imaginarily by the movement of Sun related to Earth. The fixation of the number of days in a year was determined by the changes in weather. The reverse process is continued in astrometeorology to forecast weather. This is by a mixed model of statistics and meteorology along with astrology. The data were collected from the publications of Directorate of Economics and Statistics, Thiruvananthapuram, and from the Department of Agriculture Meteorology, Kerala Agricultural University. These are the ancient various techniques. Effect of sun's position. Vishuphalam is the Kerala astrological weather prediction for a year arise from the position of planets in a single day from the year. With these parameters, they predict the agricultural production for that year also. This is the king and minister. It's another way. There are so many methods in the prediction of onset of monsoon and the rainfall of Kerala. Practically, here I am using the time series modeling. Analysis of time series helps in evaluating the current behavior by studying the past behavior and to predict the future behavior of the economic and social phenomena. This is true in the case of meteorology also. This is the general time series pattern. In the case of the birth of a baby also, there is a trend effect which can be changed by his surrounding factors, seasonal effects and cyclical effects like Dasha prediction, etc. Last section, which cannot be predicted, that is the random component. Also, I am using some parametric test in this. The observation for this, the observation must be independent. Observation must be drawn from a normally distributed population, etc. Also, I am using some physics forces acting on Earth. Earth is continuously rotating with a constant speed through an imaginary axis. It is not an axis, real axis, and is also revolving around the sun in an elliptical path, so that the Vakra is not a backward movement. It is by the elliptical movement of the planet. This is a Newton's law, the force of gravitation. I have used all these aspects. This is the rainfall in different districts of Kerala in a particular year. It is almost constant. This is Friedman one-way analysis of variance on Vishuphala. In the case of these para predictions, the mean rank was high for 3 para and 1 para, but 2 para and 4 para Varsham have less rainfall. That is correct, but it is not significantly different. That is the fact. The Vishuphala Varsha prediction showed a correlation only 0.14. Are the observed facts. Rain can be expected during the end of a solar month of Kerala if Venus or Mercury also moves in that time. It is also true if it is in watery rashis. And the storm data showed that almost all the highly damaged storms occurred during April to June, with Guru in the next Rashi, Jupiter in the next Rashi where Rahu or Ketu seems to rest. Now, in the case of earthquake, analysis of the earthquake data showed that earthquake occurred, the reverse movement of I have already the related movement, Saturn and Guru Kendra. The effect of Jupiter and Saturn, as the masses are higher than that of the Earth. Mass of Jupiter and Saturn are higher than that of Earth. But that's why Jupiter and Saturn are more influenced in the earthquake. It can influence more force on Earth. Onset of monsoon and rain. Since Mars is
in Simha Rashi for a long period, there will be high in this year with sunspot and other problems, especially in Kerala. Onset monsoon will be near June 4, but rainfall will be strong after June 21st. Future works, next model of long-range weather prediction is to be achieved with the help of Department of Meteorology, Astronomy and Astrology. Thank you all. And this mundane astrology, this particular session, there are 7 speakers, well-learned speakers and great scholars as far as astrology is concerned. As far as our student Unni is concerned, he gave prediction that the onset of monsoon this year is likely to be on 4th June. I do not know the standard deviation, plus or minus 2-3 days, plus or minus 3 days. That means it can come on 2nd June up to 6th June. That is the prediction he is giving. Normally the onset of monsoon follows on 1st June. Kindly watch on that. I request my students, based on the astrometeorology, the prediction is 4th June plus or minus 3 days. Though the onset of monsoon is predicted, in Kerala the monsoon rainfall is very, very copious. The moment monsoon commences, rainfall is likely to be very, very heavy. But at the same time, his prediction is the heavy rainfall can be seen after 21st June. That means we need to look at it. Very glad to present this to my brother, Sree Unnikrishnan. കാലവർഷം ജൂൺ 1 തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം തെറ്റി. എന്നാൽ ഇത് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്ന മറ്റം സ്വദേശിയും പ്രസിദ്ധ ഗണിത ഗവേഷകനുമായ ടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് മൺസൂൺ ആരംഭം ജൂൺ 4 ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്. അന്ന് മഴ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഭൂകമ്പം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണെന്നും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. ജൂൺ 21 വരെ ചൂട് കാര്യമായി കുറയാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും 21-ന് ശേഷം മഴ ശക്തമാകുമെന്നും പറയുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്. 2012 ജൂൺ 4-ന് ഗ്രഹങ്ങളൊരു പ്രത്യേക കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടും ഈ അന്ന് പൗർണമി ആയതുകൊണ്ടും ഭൂകമ്പം വരെയുള്ള അനർത്ഥ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ എത്രയും വലിയ മോഡേൺ ടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്താലും ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് പരമാവധി 2 ദിവസം വരെയാണ് കൃത്യമായ പ്രവചനം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. ജൂൺ 4-നാണ് ഈ പ്രത്യേക ഗ്രഹനില ഇടവൻ രാശിയിലുണ്ടാവുന്നത്. ഇടവൻ രാശി, കർക്കിടകൻ രാശി, മകരൻ രാശി ഇതൊക്കെ ജലരാശികളായിട്ടാണ് ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ സങ്കല്പം. ബുധൻ, ശുക്രൻ, ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ ഗ്രഹങ്ങൾ ജലഗ്രഹങ്ങളായിട്ടാണ് സങ്കല്പം. ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്നത് ജൂൺ 4-നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അന്നാണ് കാലവർഷം തുടങ്ങുമെന്ന് പറയുന്നത്. ജൂൺ 4-ന് ഈ 2006-ൽ സുനാമി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക ഗ്രഹനിലയാണ് അന്ന് വരുന്നത്. ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം 2-3 രാശികളിലായി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തേക്ക് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ ശനിക്ക് വക്രം വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് എല്ലാ ഭൂകമ്പങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഗ്രഹനിലയും മറ്റും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തീർത്തും ശാസ്ത്രീയമായ നിഗമനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പ്രവചനം. ഫലം എന്തുമാകാം, പ്രവചനം യാഥാർത്ഥ്യമാകാം, പരാജയപ്പെടാം. ആസ്ട്രോമെറ്റോളജി എന്ന ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രവചന സാധ്യതയുടെ ഫലപ്രാപ്തി നമ്മെ ഭയപ്പെടുന്നതാണ്. അതുപ്രകാരം ജൂൺ 4-ന് ഭൂകമ്പം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായാലോ? അതിനാൽ പ്രവചനം തെറ്റായി പോകണേ എന്ന് ഹൃദയമുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവേശ്വരനോട്.